Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по милости Шрилы Гурудева и всех Махабхагавата Ачарьев, мы сегодня можем встретиться еще раз. Yes. So, I'm going to read from the glorification of Srila Prabhupada, written by Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj. Я буду читать из прославления Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхакти Вijnana Бхарати Госвами Махараджа. Yes. That was published in the book Vishuddha Chaitanya Vani, Volume 1. Эта катха была опубликована в книге Вишудха Чайтанья Вани в первом томе. Yes. So, Srila Bharati Goswami Maharaj is saying that when my Parangurudev, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, along with his disciples, inaugurated the preaching of Rupanuga ideology, То Бхарати Махарадж говорит, что когда мой Парамгурудев Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада вместе со своими учениками развернул проповедь учения Рупануг, under the guidance and instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников, he found in every corner one type of opposition. Повсюду он встречал определенную оппозицию. Yeah. But despite of this great opposition, he never deviated even slightly from his objective. Но, несмотря на эту оппозицию, он даже чуть-чуть не отклонялся от своей цели. So through his disciples, his writings,
he completely defeated all the Apasiddhanta of his time. И через свои статьи и своих учеников он полностью разгромил всю Апасиддханту своего времени. And then he established what is the Gauriya Vichardhara. И он установил то, что называется Гаудия Вичарадхара. It means the line of Gaudiya Vaishnavism taught. То есть линию мысли Гаудия Вайшнавизма. Yes. So Srila Prabhupada, he was the true embodiment of humility described by Chaitanya Mahaprabhu in the 3rd verse of Shikshastaka. И Шрила Прабхупада был олицетворением смирения, описанного в 3 стихе Шикшаштаки Чайтаньи Махапрабху. Strinadaphi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. With the humility of a blade of grass and the tolerance of a tree, А нужно быть смирение травинки и терпеливее дерева. yes, a person should constantly chant the names of Hari, offering due respect to others and not desiring respect for himself. В таком состоянии человек должен постоянно воспевать святое имя и выражать должное почтение другим, не ожидая почтения к себе. Yeah, so Srila Prabhupada's humility, it is especially manifested during the Navadip Dham Parikrama of 1925. И смирение Шрилы Прабхупады особенно было проявлено во время Навадвипа Мандала Парикрамы 1925 года. Yes. In which a group of 5,000 pilgrims, along with 108 Mridanga players, were performing parikrama. В этой парикраме участвовало около 5000 паломников, и там было 108 мридангистов. And along with that was the deity of Chaitanya Mahaprabhu on top of the elephant. И также там было божество Чайтаньи Махапрабху, которое ехало на слоне. Yes. So during that time, there was a group of Babajis and Jati Gosais that lost so much prestige and also donations due to Srila Prabhupada's preaching against them. Там была группа Бабаджи и Джати Гасай, которые из-за проповеди Шрилы Прабхупады потеряли доходы и репутацию. Because Srila Prabhupada, he preached fearlessly the Gauriya Siddhanta as taught by Chaitanya Mahaprabhu. Потому что Шрила Прабхупада, он бесстрашно проповедовал Гаудия Сиддханту, как ее учил Чайтанья Махапрабху. So all these persons, they became so much envious of Srila Prabhupada because his fame and his mission was increasing very rapidly. И эти люди завидовали Шриле Прабхупаде, потому что его слава, его миссия очень быстро развивались. Yes. So in this way, they prepared a plan to kill Srila Prabhupada during the Navadip Parikrama. И поэтому они задумали убить Шрилу Прабхупаду во время этой Навадвипа Парикрамы. Yes. But Srila Prabhupada, he considered that attempt of murder just very peacefully. Но Шрила Прабхупада, он отнесся к этому покушению на его жизнь очень спокойно. Yes. So then after that attack, when the police arrived there and inquired from Srila Prabhupada about who he suspected to be behind this attack, then Srila Prabhupada said, nobody. И когда позже прибыла полиция, и они стали спрашивать у Шрилы Прабхупады, кого он подозревает в этом заговоре, он сказал, что он никого не подозревает. And everyone became very much worried about why Srila Prabhupada is
trying to dismiss this case. И все были очень обеспокоены, почему Шрила Прабхупада, он хочет как бы замять это дело. And they thought that Srila Prabhupada should take some action against these people, otherwise they could come again. Ну, они думали, что Шрила Прабхупада должен предпринять что-то против этих людей, иначе они снова могут напасть на него. Yes, and it would never be possible to do parikrama peacefully in the future. И они не смогут в будущем совершать спокойно эту парикраму. But Srila Prabhupada, he said that actually this incident caused us no harm, but actually it was proved favorable to us. Но Шрила Прабхупада сказал, на самом деле они не причинили нам никакого вреда, наоборот, они нам принесли пользу. Yes, because what we achieved by the propaganda coming out of this incident, we could never achieve by even spending millions of rupees. Потому что то, чего мы достигли, ну, то есть вокруг этого поднялся очень большой шум, и мы не добились бы этого, даже потратив миллионы рупий. The incident was the first page of the main newspapers of that time, and the countless people came to know about Gaudiya Math. И это описание об этом инциденте было размещено на первых страницах главных газет, и огромное количество людей узнали о Гаудия Матхе. And many important kings of India, like the kings from Tripura, Bardhaman, Kochivihar, and even the king of Jaipur, they inquired about the incident and they came to know Srila Prabhupada. И ну, цари многих провинций, они узнали о миссии Шрилы Прабхупады и познакомились с ним в результате этого случая. So in this way, Srila Prabhupada, he was actually demonstrating how can we accept whatever Krishna gives as his mercy and always favorable. И так Шрила Прабхупада показал, что мы можем все воспринимать как милость Кришны, и то, что он делает, это всегда благоприятно. Yes. So this is the embodiment of the verse Tatenu Kampam Susamikshamano Bhunjane Vatmahakritam Vipakam Rigvag Vapubir Vidadam Namaste Jivitayo Mukti Pade Sadayaba. It means when we are expecting the mercy of Krishna, we should tolerate all the results coming from our previous actions. И это является живым примером смысла стиха из Шримад Бхагаватам, в котором говорится, что, ожидая милости Кришны, мы должны терпеливо сносить последствия своих прошлых грехов. Yes, and we should offer respects to Krishna within our heart and just wait for his mercy. И мы должны выражать почтение Кришне в своем сердце и просто ожидать его милости. Yes. So, another time, while Srila Prabhupada was preparing for Navadiptam Parikrama, he was looking for a proper place for the pilgrims to stay. А в другой раз, когда Шрила Прабхупада готовился к Навадвипа Парикраме, он подыскивал место, где могли бы остановиться паломники. Yes. At that time, the pilgrims, they would sleep in completely open sky area. В то время паломники, они спали под открытым небом. Yes. Then they arrived in Champakahat and they found there a very beautiful mango garden with a pond nearby where the pilgrims, they could use that water. И в одном месте они увидели большой манговый сад с озером, где можно было там совершить омовение. Then finding that place very suitable
for the pilgrims to camp, Srila Prabhupada, he made the booking and all the arrangements necessary, and then he came back to Mayapur. И, найдя это место, Шрила Прабхупада, он договорился о том, чтобы расположиться там, и вернулся в Майяпур. Yes. But that very evening, some items were stolen from a house nearby that mango garden. Но в тот же вечер из дома по соседству с этим садом была украдена какая-то посуда. Then those persons, they made a complaint in the police against Srila Prabhupada. И люди, у которых украли, они заявили в полицию на Шрилу Прабхупаду. Yes. But of course, Srila Prabhupada, he did never do like that. Но, конечно, Шрила Прабхупада, он не был к этому причастен никаким образом. But the police had to go and arrest Srila Prabhupada. Но полиция, она должна была арестовать Шрилу Прабхупаду. Yes. But before that, one very influential man, his name is Sripal Chaudhuri. He was a very rich man, and he used to work for the British. И один очень состоятельный человек по фамилии Чаудхури, он был очень богатым, он работал на британцев, он отправился в полицию. When he came to know about this, immediately he went to the police station. Сразу же, как только узнал об этом инциденте. Yes, and he was very much respected in the society, even by the British government. И его очень уважали в обществе, в том числе и британцы. Then the police accepted whatever he was saying and listened very carefully. Ну и поэтому полиция, она, несомненно, должна была прислушаться к нему. Yes. Then he told the policeman, "Sir, how can a pond be stolen?" И он спросил полицейского: господин, а как можно украсть пруд? Yes, it is impossible. How can we write a report about a stolen pond? Pond means lake. Можем ли мы сообщить, что вот был украден пруд, озеро было украдено? And then he said, then you are correct, it is impossible. But yet more impossible than that is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada commit any type of robbery. И он сказал, вот точно так же, как это невозможно, еще более невозможно, чтобы Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, он что-то украл. Yes. Are you slightly aware of his greatness? Вы, вообще хоть знаете что-то о его величии? Yes. Then Sripal Chaudhuri, he requested the policeman to dismiss that case against Srila Prabhupada. И вот этот господин Чаудхури, он попросил закрыть это дело против Шрилы Прабхупады. So after that, the people from Champakahat, they realized their mistake in falsely accusing Srila Prabhupada, who was a divine personality. И позже люди из этого места, Чампакахаты, они поняли, что они по ошибке обвинили Шрилу Прабхупаду. Yes, and then considering that they have committed a grave offense, they felt the only way was to offer service to Srila Prabhupada. И понимая, что они должны как-то искупить эту ошибку, они решили как-то послужить Шриле Прабхупаде. And they decided to donate to Srila Prabhupada the temple of Sri Gaur Gadadhar. И они решили пожертвовать Шриле Прабхупаде храм Шри Гаур Гададхара. Yes. So you see how Krishna is making the arrangements for increase the glories of his disciples, of his devotees. Sorry. Так Кришна, он устраивает, что слава его преданных увеличивается. Yes. What appeared to be the beginning of
a great calamity, means Srila Prabhupada being arrested by the police, end up with being the greatest glory of Srila Prabhupada receiving the temple of Gaura-Gadadhar. И то, что начиналось как очень большая проблема, что Шрилу Прабхупаду хотела арестовать полиция, закончилось тем, что ему пожертвовали храм Гаур-Гададхара. Yes. So this is a great example for us to understand that sometimes the things may start in a very bad way, but it will end up in a best way. И это пример для нас того, что иногда может все начинаться очень плохо, но закончиться самым наилучшим образом. Yes. So we should always be faithful that if we have not made any mistake and somehow Krishna is making arrangement to defame you or to blame you, you should just tolerate and accept it. И если мы не совершали никакой ошибки, но так или иначе Кришна устраивает, что вас в чем-то обвиняют или ругают, то мы должны просто терпеливо это сносить. Yes, and if you tolerate, if you accept and be humble, then Krishna will make everything very nicely at the end. И если вы будете терпеливы, то и будете смиренны, то Кришна, он все устроит наилучшим образом. Yes. Although Srila Prabhupada, he would react against all these attacks in a very silent way and humble way, he never tolerated any attack against the principles of Rupanuga ideology. И хотя Шрила Прабхупада, он очень смиренно сносил вот эти нападки лично на себя, но он никогда не терпел нападки на учение Рупануга. Yes. He would never become silent if any distortion of this Gauriya Siddhanta would be propagated. И если проповедовалось какое-то искаженное понимание Гаудия Сиддханты, Шрила Прабхупада никогда не молчал. Yes. If he required, he even would go to the court against someone who is blaspheming the Gauriya Siddhanta. И если было нужно, он был готов даже пойти в суд против тех, кто поносил Гаудия Сиддханту. But if anything against himself, his person, he didn't care. Но если это касалось лично его, то он не обращал на это внимания. Yes. So it is for this reason that his pranama mantra says, Rupanuga virudhapa siddhanta dvanta harine. Поэтому в его пранам-мантре вот говорится следующее. Yes, means he delivers the fallen souls and he annihilates the darkness arising from the misconceptions apasiddhanta. То есть он спасает падшие души и уничтожает разные проявления апасиддханты. Everything which is opposed to the teachings of Srila Rupa Goswami. Все, что противоречит учению Шрилы Рупы Госвами. Yes. So, in this way, Srila Prabhupada, he was very much indifferent to whatever people would say about him, but he would become very ferocious to establish the proper siddhanta of our Gauriya Sampradaya. Таким образом, Шрила Прабхупада, он был довольно безразличен к тому, что люди говорят о нем, но он был очень свиреп, если необходимо было защищать Гаудия Сиддханту. Yes, and then in this way he published many books. He opened temples. He organized spiritual exhibitions. И он опубликовал множество книг, он открывал множество храмов, устраивал выставки. And he sent his disciples to preach all over the world. И он отправлял своих учеников проповедовать по всему миру. Yes.
So, one time, one young boy came to the mat with a desire to stay there and live there. Однажды в Мадх пришел один молодой человек, который захотел там поселиться. Yes. And then he told to Srila Prabhupada, no, he told to somebody there, I will not return home. I will only go home if Srila Prabhupada ordered me to return. И он сказал кому-то из преданных, что я вернусь домой только в том случае, если Шрила Прабхупада скажет мне. Yes. And then when Srila Prabhupada came to know that, he said, oh, I am not having like a stone heart. I will never send somebody home if he wants to stay in the mat. И когда Шрила Бхактисиддханта узнал об этом, он сказал, что у меня не такое каменное сердце, чтобы отправить домой человека, который хочет оставаться в Мадхе. Yes. After roaming around so many universes, so many lifetimes, the jiva has the extreme rare opportunity to come and reside in the mat. После того, как эта джива побывала во множестве вселенных и бесчисленное количество раз, когда человек приходит, чтобы жить в Мадхе, only very rare and highly fortunate souls have such desire. Надо понимать, что такое желание может только у редких, очень удачливых душ возникнуть. So how can I ask this type of soul to leave the mat and return to Maya? Как же я могу сказать такой душе покинуть Мадху и вернуться в Майю? Yes. A similar incident also happened once. Srila Prabhupada, he went to one Gaudiya mat in South India. And there he did not find one of the brahmacharis who used to live there. И такая же история произошла в одном Мадхе, когда Шрила Прабхупада приехал в Южную Индию и не обнаружил там одного брахмачари. And he asked about that brahmachari, and they told him that he was involved with one woman, and then he left the mat. He was kicked out from the mat. И Шрила Прабхупада спросил, где он, и ему ответили, что он был там замешан в каких-то отношениях с женщиной, и поэтому его отправили из Мадха. Yes. Then Srila Prabhupada, he became very angry and said, why did you kick him out? You should at once bring him here, otherwise I will not eat anything. И Шрила Прабхупада очень разгневался, и он сказал, как вы могли его прогнать, приведите его сюда, иначе я не буду есть ничего. Yes. Then they found out about where was that devotee, and they brought him to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada told them, I spent gallons of blood to take one soul out of Maya and bring in the mat. But now you are kicking him outside. It's not good. И преданные каким-то образом нашли его и привели к Шриле Прабхупаде, и потом Шрила Прабхупада сказал им, что я потратил литры крови на то, чтобы вытащить одну душу, привести ее в Мадх, а вы вот так легко его выгнали. Yes. So in this way, those who want to live in the mat, they should be always encouraged, no matter in which condition. Поэтому людей нужно вдохновлять жить в Мадхе, независимо ни от чего. Yes. Now, Srila Bharati Goswami Maharaj, he is going to describe how before Srila Prabhupada, he entered in Nitya Lila, in his disappearance day, he requested, he wanted to hear some specific bhajan. Далее Шрила Бхарати Махарадж рассказывает о том, как перед уходом в Нитя-лилу Шрила Прабхупада он захотел услышать пение одного баджана. Yes.
he wanted to listen very special kirtans. And then somebody, one of his secretary, brought to him one devotee who was very expert in singing, and to sing for him. То есть он хотел услышать определенный, очень конкретный киртан, и тогда преданные привели одного вайшнава, который очень хорошо пел. But then Srila Prabhupada said, no, I don't want to listen to very melodious and very, artistic type of singing. I want to listen someone who sings from the heart. Но Шрила Прабхупада, он сказал, нет, я хочу услышать не просто красивое пение, а пение того, кто поет от сердца. And who has fully realized the transcendental meanings of those songs. И кто полностью реализовал смысл этих песен. Yes. So he then ordered to call Srila Bhaktiraksha Siddhar Goswami Maharaj and also Sri Navin Krishna Vidyalankar to sing Shri Rupamanjari Pada and Tuhu Doyara Sagar. И он позвал Шрилу Бхактиракшакшидхар Махараджа и еще одного брахмачари, которые спели два баджана. Шри Рупаманджари Пада и... Tuhu Doya Sagar. Tuhu Doya Sagar is one of the kirtans of this Shikshastaka. Тухудая Сагар – это баджан, который связан с Шикшаштакой. I think, if I'm not mistaken. Если я не ошибаюсь, это вторая песня. Yes. So in this way, through this pastime, Srila Prabhupada he established the importance of singing with mood, not with technique. И таким образом в этой лире Шрила Прабхупада он показал, что важно, чтобы в пении было настроение, а не техника. Yes. Srila Prabhupada, he was a Nitya Siddha Parikar. And because of that, he knew past, present, and future. He was omniscient. Шрила Прабхупад был Нитья Сидха Парикар, то есть он был совершенной душой и знал прошлое, настоящее и будущее. Yes. Therefore, he knows very well how the conditioned souls of this material world, they have desire to enjoy everything, even the kirtans. И поэтому он знает, что обусловленные души, они склонны наслаждаться всем в этом мире, в том числе и киртаном. Yes, and they are actually running behind name and fame by singing these bhajans. И они, когда поют эти баджаны, они хотят обрести славу и признание. Yes. So therefore we should not listen this type of kirtan, which is based only on technique and melody from professional kirtaniyas. Поэтому мы не должны слушать профессиональных киртаний, которые только на искусственном исполнении все основывают. Yes. But now, how can we reconcile the fact that Srila Prabhupada, he honored the singer named Sri Mohini Babu, who was the uncle of Bhakti-Kummuda Shanta Goswami Maharaj. И был один киртания, Шри Мохини Бабу, он был дядей Шрилы Бхакти-Куммуд Санты Махараджа. Yes. He gave him, Srila Prabhupada gave him the title Raga Bhushana, which means one who is ornamented by melody, by raga. И Шрила Прабхупада дал ему титул Рага Бхушана, что означает тот, кто украшен рагой. So, because he was singing very perfectly the techniques of ragas. А потому что он в совершенстве исполнял раги. Yes. Also, why Srila Prabhupada
allowed to use 108 mridangas to perform the kirtan in Navadiptam Parikrama. И почему же Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы во время Навадипtam Парикрамы было 108 мриданг? Yes, and why Srila Muni Maharaj, which was disciple of Srila Prabhupada, he would take the kartal from the hands of the devotees who would make even a slight mistake during the kirtan. И почему Шрила Муни Махарадж, который был учеником Шрилы Прабхупады, он вырывал каратал у преданных, если они даже малейшую ошибку совершали в игре? Yes, also many of our acharyas, they also established the importance of singing properly the melodies and playing the instruments, like Narottam Das Thakur. И на самом деле многие наши ачарьи, они подчеркивали, насколько важно правильно следовать мелодии и правильно играть на инструментах во время киртана. Yes. Like Srila Bhaktivinoda Thakur, he wrote, Suyantra Mishaya Gavo Sumaduratan Anande Kori Vaduhar Rupa Gunagan. Means, accompanied by musical instruments, I will sing sweet melodies. А Шрила Бхактивинод Тхакур, он пишет вот в этой песне, что в сопровождении музыкальных инструментов я буду петь сладкие мелодии. Also, he wrote that Sri Vishakapade Sangita Shikibo Krishna Lila Rasamay. At the lotus feet of Vishaka Devi, I will learn music, which is expressing the nectar of Krishna's pastimes. И в лотосных стоп Вишакха-деви я научусь музыке, которая описывает сладостные игры Кришны. Like the gopis themselves, they play instruments also, and they play very expertly. А также гопи, они очень искусно играют на музыкальных инструментах. Yes, even Krishna himself, he's playing the flute in a very expert way. И сам Кришна, он играет на флейте очень искусно. Yes. Because all the 64 arts, they are the limbs of bhakti, and they should be performed in a best way to please the Lord. Эти 64 искусства, они являются составляющими бхакти, и они должны использоваться для удовлетворения Господа. Yeah, so therefore, when Srila Prabhupada refused to hear that melodious kirtan, we should not think that there is no need for melodious kirtan in the Vaishnava music. Поэтому, когда Шрила Прабхупада отказался слушать мелодичный киртан, это не означает, что в вайшнавизме нет места мелодичному киртану. Yes, the actual message is that the real kirtan is performed with the proper understanding of the moods of that kirtan. Суть в том, что истинный киртан совершается в случае правильного понимания того, о чем говорится в этом киртане. However, the proper technique of singing and playing should also never be totally rejected. Но правильное исполнение киртана тоже не следует отвергать полностью. Yes. So in this way, the thing is that mood is prominent to technique, but if you can use both mood and technique, then this is perfect. То есть итог таков, что настроение, оно важнее, чем техника, но если есть и настроение, и техника, тогда это самое лучшее. Yes, for Vaishnavas, more important is mood. So if there is technique without mood, they don't want. И для вайшнавов более важно настроение. Если есть техника, но нет настроения, тогда это не годится. Yes. So in this way, mood is first, and after comes technique. But if both together, then okay, no problem. То есть сначала должно быть настроение, потом техника. Если есть и то, и другое, тогда очень хорошо. Yes. In another example, one of Srila Prabhupada's disciples, his name was
Bhakti Vaibhava Sagar Goswami Maharaj. He was a sannyasi, and when he was speaking Hari-katha, very few people could understand him. У Шрилы Прабхупады был один ученик, его звали Бхакти Вайбхава Сагар Махарадж, и когда он говорил катху, его вообще мало кто мог понять. Because his way of speaking was very incomprehensible. Потому что его подача, как бы она была такая трудная очень для восприятия. And one by one, everyone in the audience, they would leave dissatisfied. И люди из аудитории, они один за другим уходили. But he would continue to speak till the hall becomes completely empty. Но он продолжал говорить, пока зал он совершенно пустым не становился. Then by seeing that hall empty, one of the brahmacharis who were serving Maharaj said, Maharaj, better you stop speaking now because no one is present. И когда уже в зале никого не осталось, один брахмачари, который служил Махараджу этому, он сказал: Махарадж, я думаю, что можно заканчивать катху, никого уже не осталось. Yes, better we go home earlier. Go home means we stop earlier and go back. Давайте закончим раньше, чем планировалось, и пойдем домой. But Maharaj, he would reply, you cannot understand. You can only see the entities here in the gross body, but there are many entities here in the subtle body. И Махарадж сказал, что ты не понимаешь, что помимо существ в грубых телах, есть еще существа в тонких телах. Yes. And also there are entities in the body of trees and plants and animals and insects. Еще есть существа, которые находятся в телах деревьев, насекомых и так далее. And moreover, I am speaking for my own spiritual welfare. Кроме того, я говорю также для собственного духовного блага. If anyone stays and listen or not, they will be benefited. I will be benefited also. И независимо от того, есть кто-то, присутствует кто-то или нет, я получу благо в любом случае. Srila Prabhupada instructed us to perform Nityam Bhagavata Sevaya, means constantly engaging in speaking Hari-katha, serving Hari-katha. Шрила Прабхупада сказал нам совершать нитья Бхагавата Севая, то есть постоянно рассказывать Хари-катху. Then, after some time, Srila Prabhupada, he came to know about these situations with Sagar Maharaj. И через некоторое время, о том, что Сагар Махарадж вот так вот проповедует, эта новость дошла до Шрилы Прабхупады. Yes. And also, Sagar Maharaj, he was not able to collect even a good amount of donations. And sometimes he would not even have money to buy his return ticket. И Сагар Махарадж также, ему очень мало давали пожертвований, иногда ему даже на обратный билет не хватало денег. Yes. Once, when he arrived in Calcutta rail station, Maharaj and two brahmacharis, they were caught by the police because they were traveling without ticket. И однажды, когда они прибыли в Калькутту без билетов, их арестовала полиция Махараджа и двух брахмачари, потому что они зайцами ехали. And then the news came to Srila Prabhupada, and then finally late at night Maharaj arrived in Calcutta Mutt. И об этом сообщили Шриле Прабхупаде, и, наконец, поздно вечером Махарадж его отпустили, он прибыл в Мат. Then Srila Prabhupada, he sent some brahmacharis to welcome Sagar Maharaj with kirtan. И Шрила Прабхупада, он отправил кого-то из брахмачари, чтобы они встретили Сагар Махараджа киртаном. And then Srila Prabhupada said,
Sagar Maharaj, he is a truly Jivan Mukta Mahapurush, a great liberated personality. И Шрила Прабхупада, он сказал, что Сагар Махарадж – это настоящая освобожденная душа Махапуруша. Yes. Because Srila Prabhupada, he was the pure servant of Bhavagrahi Janardana. Потому что Шрила Прабхупада, он был истинным слугой Бхаваграхи Джанардана. It means that Krishna who accepts the moods and the intentions of his devotees instead of the external paraphernalia given to him. Это означает, указывает на Кришну, который принимает настроение служения преданного, а не какие-то внешние вещи. Yes. So Krishna accepts the favorable mood of that devotee, that sincere devotee, who is serving without duplicity. Кришна, он принимает настроение преданного, который служит без какого-либо лицемерия. Yes. And therefore, he was, through this pastime, Srila Prabhupada, he is establishing that everyone should preach without envy and duplicity. И через эту лилу Шрила Прабхупада показывает, что все должны проповедовать без всякого лицемерия и зависти. And the conduct of Srila Sagar Maharaj should be followed by all the sincere devotees. И поведение Сагара Махараджа, ему должны следовать все искренне преданные. Yes. Means Srila Sagar Maharaj, he is not thinking about if anyone is there or not there, but he is doing his seva to Srila Prabhupada. Шрила Сагар Махараджа, он не думал о том, есть ли кто-то в аудитории или нет. Он думал о своей севе Шриле Прабхупаде. His duty is to do seva of Srila Prabhupada, means speak Haри-катха. Его задача совершать севу Шриле Прабхупаде, то есть рассказывать Хари-катху. Yes. So if anyone will listen or not, if that will give result, this is not on his hands. Будут люди его слушать или нет, будет ли какой-то результат от этого, это не от него зависит. And it's by such type of behavior that we can get mercy and we can advance. И благодаря такому настроению мы можем прогрессировать и обрести милость. Yes. So, next story is that Srila Maharaj is saying that one time Shripad Krishna Keshava Prabhu, who was the cook of Srila Prabhupada, he was residing in the mat. Другая история, Шрила Бхактивигьян Бхарати Махарадж рассказывает о Кришна Кешаве Прабху, который жил в Мадхе и был поваром Шрилы Прабхупады. Yes. Then his father, who was not initiated at that time, he came to Sri Chaitanya Mat in Mayapur with the intention to take his son back to his home. И его отец, который тогда не был инициирован, он приехал, чтобы забрать своего сына из Чайтанья Матха в Майяпуре домой. Yes. However, after meeting Srila Prabhupada and witnessing his behavior, his Hari-katha, and all those surrendered disciples, immediately he gave up the idea of taking his son back home. Но пообщавшись со Шрилой Прабхупадой, увидев его поведение и поведение его учеников, он отказался от идеи забрать своего сына. Yes. And then he actually manifested the desire to take Harinam from Srila Prabhupada. И он захотел получить Харинам от Шрилы Прабхупады. And when he saw actually
the devotees with the shaved head waiting outside of Srila Prabhupada's bhajan kutir to take initiation, he also wanted to join them. Когда он увидел преданных с бритыми головами, которые ждали у баджан-кутира Шрилы Прабхупады, чтобы получить посвящение, он тоже захотел присоединиться к ним. But one of Prabhupada's disciples told him, "You are not able to take Harinam today because you are still smoking cigarettes." И один из учеников сказал ему, что вы не сможете сегодня получить посвящение, потому что вы еще курите. Then that man said, "If this habit will prevent me from taking the shelter of Srila Prabhupada, then I promise from today I will not smoke again any cigarette." И тогда он сказал, что если эта привычка, она не дает мне возможности получить милость Шрилы Прабхупады, тогда с сегодняшнего дня я обещаю, что я не буду курить. Then Srila Prabhupada heard from his room what that man said. And then Srila Prabhupada, he gave order, "Please bring this man inside, I will give him Hari." И когда Шрила Прабхупада из своей комнаты услышал это, он сказал, приведите его сюда, я дам ему посвящение. Yes. So Srila Prabhupada, he knew that man was sincere and he initiated him. И Шрила Прабхупада понял, что этот человек искренен, и дал ему посвящение. Yes. So I will read just one more story, and then we will finish. А я прочитаю еще одну историю, и на этом мы закончим. Yes. One time, one person had desired to receive Harinam from Srila Prabhupada, and then he approached Srila Prabhupada with a simple heart. Однажды один человек, он захотел получить посвящение, и он так простодушно обратился к Шриле Прабхупаде. And he said, "Maharaj, I have led a very abominable life. I have eaten various types of meat, and I'm now taking a vow to give up all these bad activities. Will you accept me as a servant at your lotus feet?" И он сказал, что я вел отвратительную жизнь, ел мясо и так далее, и я хочу принять прибежище ваших лотосных стоп. Примете ли вы меня? Yes. Although there were many people who were living there in the mud for many years, residing there for many years, but they were never given Harinam or Diksha. Srila Prabhupada, recognizing the simplicity and the sincerity of that man, he also gave him Harinam initiation. И хотя матхи были преданные, которые жили там долгое время и не получали Харинаму или Дикшу, но этому человеку Шрила Прабхупада он дал Харинам. Yeah, so you can see here that it's very important. Maharaj is saying here that there were devotees who lived in the mud for some years, but not yet initiated by Srila Prabhupada. То есть были преданные, которые жили в Мадхе несколько лет, но не были еще инициированы Шрилой Прабхупадой. Yes, so it is very interesting to see how Srila Prabhupada, he was not eager for giving Harinam and Diksha without any criteria. Мы видим, что Шрила Прабхупада, он совсем не был склонен давать Харинаму или Дикшу, ну просто так. Yes. So, in this way, today we are remembering glories of Srila Prabhupada. I wanted to read these very not so famous stories about Srila Prabhupada. Сегодня я хотел, чтобы мы послушали о славе Шрилы Прабхупаде, и вот прочитать хотел несколько историй, которые мало известны.
Yes. And by that we can make Srila Prabhupada appear in our heart. И памятуя об этих ливах, мы можем призвать Шрилу Прабхупаду в свое сердце. Although today is his disappearance, but he should appear in our heart. Хотя сегодня день его ухода, но он должен появиться в нашем сердце. Yes. Okay, so vanchakalpataruvesha kripa sindhuve vacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo. So Hare Krishna. Jai Gurudev, Jai Shri Prabhupada.